Hi guys, welcome to Easy Swahili. Today we're going to learn about top 25 Swahili questions that are frequently asked. Twende kazi. Now, before we go to the questions, how do you ask a question in Swahili? There are two ways of asking a question. First of all, you will raise your tone. Secondly, you will use the word je in the beginning of a sentence. Mfano, hujambo? Hujambo? That is raising your voice. Let's look at the second question. Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? If you put a J in the beginning of this sentence, it will be J. Wewe unaitwa nani? J. Wewe unaishi wapi? J. Wewe unatoka wapi? J. Wewe unaongea Kiswahili? Take a look at these 5 questions. Hujambo and the rest. You will notice that some have question tags like nani and wapi, and some do not. So remember, we raise our tone when you're asking a question. Yeah, or we are using a J. The first one is hujambo. Hujambo. This is a formal greeting, especially in offices and where elders are, or someone you don't know and you're meeting them for the first time, or someone that is, you give them respect. I mean, it's formal. You say, hujambo, how are you? Hujambo, how are you? The second one is, wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? What is your name? The third, wewe unaishi wapi? Wewe unaishi wapi? Where do you live? Where do you live? Wewe unaishi wapi? The fourth one, wewe unatoka wapi? Wewe unatoka wapi? Where are you from? Or where do you come from? Where are you from? Wewe unatoka wapi? The fifth one, wewe unaongea Kiswahili? Wewe unaongea Kiswahili? Do you speak Swahili? This can be answered as kidogo. Mimi ninaongea Kiswahili kidogo. I speak little Swahili. Mimi ninaongea Kiswahili. I speak Swahili. Let's move to the second slide. Wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini? What are you doing? Unafanya nini? Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? Ni saa 7 mchana. Ni saa 1 asubuhi. Ni saa 1 jioni. Ni saa ngapi? What time is it? Ni nini mbaya? What's wrong? Ni nini mbaya? Ni nini mbaya? Ni nini mbaya? What's wrong? Huyu ni nani? Who is this? Huyu ni nani? You can answer this by saying, huyu ni Mariana. Huyu ni Priscilla. Huyu ni Stacy. Huyu ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Who are you? Wewe ni nani? If you want to know this person. Wewe ni nani? Let's move on to the next slide. If you want to know what this is, you will ask in Swahili. Hii ni nini? Hii ni nini? What is this? Hii ni nini? Hii ni nini? It can be a phone. Then you answer, hii ni simu. Hii ni simu. Unasema nini? What are you saying? Mimi sikuelewi. I don't understand you. What are you saying? Unasema nini? Wewe unasema nini? Unasema nini? Unafanya kazi wapi? Unafanya kazi wapi? Where do you work? Unafanya kazi wapi? Where do you work? Mimi ninafanya kazi iFluence. Mimi ninafanya kazi iFluence. I work at iFluence if you want to answer. Unafanya kazi wapi? Unafanya kazi wapi? Unaenda wapi? Where are you going? Unaenda wapi? Mimi ninaenda kazini. I'm going to work. Wewe unaenda wapi? This is an example of an answer that you can give. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Ningependa kujua unaenda wapi? Look at the last one.
Namba yako ya simu ni. Namba yako ya simu ni. Sometimes people normally use nambari. So this time around we'll just use number. Namba yako ya simu ni. What is your phone number? What is your phone number? Namba yangu ya simu ni 0766 ikiendelea. Namba yako ya simu ni. Ikiwa mtu anataka kujua namba yako ya simu. If someone wants to know your phone number, they will ask you in Swahili. Namba yako ya simu ni. And then you can start by 0766776677. As we move on to the next set of questions, take a look at this question. Una simu? Una simu? Do you have a cell phone? Una simu? Una simu? Ndiyo, mimi nina simu mbili. If you have two phones, you can answer that. But the question is, una simu? It can be a business transaction or something that someone wants to send you some money via M-Pesa, and then they ask you, una simu? Au una simu ya M-Pesa? Or una simu ya Safaricom? Je, una simu? Look at number 17. Kazi gani? What work? Kazi gani? You know, you want someone to specify to you which or what sort of work do you want to give me. For example, kazi gani? What work? Kazi gani? What work? Unataka nifanye kazi gani? Kazi gani? What sort of work do you want me to do? Unataka nifanye kazi gani? Kazi gani? Now look at number 18. Ninaweza kuketi wapi? Ninaweza kuketi wapi? Where can I sit? For example, you just entered a cinema hall and you're looking for a place to sit. And then technically almost all seats are taken. And so you can ask, ninaweza kuketi wapi? You know, you can ask the operator or someone at the gate or at the entrance. Ninaweza kuketi wapi? Ninaweza kuketi wapi? Where can I sit? Now, if you're buying something in a market, for example, tomatoes, cabbages, oranges, and then you ask how much is it in Swahili, you say, ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Nyanya ni pesa ngapi? Cabbage ni pesa ngapi? Vitunguu ni pesa ngapi? Nyanya, tomatoes. Cabbage, cabbage. Vitunguu, onions. And so you'll ask, ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Cabbage ni pesa ngapi? How much is it for the cabbage? How much is it? Ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Look at number 20. If you want to know how old someone is, you will ask this question in Swahili. Wewe una miaka mingapi? Wewe una miaka mingapi? Mimi nina miaka 30 mfano. I am 30 years old. Mimi nina miaka 30. I am 30 years old. Finally, and to our last slide. This is a little bit interesting. Look at question number 21 to 25. Question number 21. Wewe umeoa? This is to a male person. Are you married? Are you married? Wewe umeoa? Wewe umeoa? This can be answered. Ndiyo, mimi nimeoa. Yes, I have married. Or, yes, I'm married. Look at question number 22. This is to a female person. Wewe umeolewa? Wewe umeolewa? Are you married? I mean, literally translate to, are you married off? Because normally females are married off and male are the ones who marry. This conversation can get really interesting. Then if the answer to 21 and question 22 are ndio, which means yes, they will follow up with a question. Ulioa lini? Ulioa lini? When did you marry? So they're all shocked. Ulioa lini? Ulioa lini? And then they want to know. And for example, if you married someone in August, they will say, nilioa Agosti. Au, nilioa mwezi wa 8. I married in August. Or I married in the 8th month of the year. Mwezi wa 8. Nilioa mwezi wa 8. Ulioa lini?
Nilioa mwezi wa nane. Nilioa mwezi wa nane. Look at question 24. If this is addressed to a lady. Uliolewa lini? I mean, someone had a crush on you. But now they just find out that you got married. And then they're like, what? Uliolewa lini? You will decide how to answer this person depending on what was the answer to question number 21 and 22. For example, if it was in any month of the year, you can tell them, niliolewa mwezi wa pili. Mwezi wa pili is February. You can either say February or mwezi wa pili. Mwezi wa pili is the second month and February is still the second month. So you can say niliolewa February or niliolewa mwezi wa pili. As interesting as it gets, they will add a follow-up question. Una watoto wangapi? Una watoto wangapi? Oh. And if you have children, you will tell them or you will answer, nina mtoto mmoja. I have one child. Or I don't have any child. Sina mtoto. Sina mtoto. Una watoto wangapi? How many kids do you have? Or how many children do you have? Una watoto wangapi? Nina watoto wawili. I have 2 children. Nina watoto wawili. So if you want to save yourself the trouble of answering question 21 to 25, you can negate the first question. Wewe umeoa? Hapana, mimi sijaoa. No, I haven't married. Wewe umeolewa? Are you married? And then you say, mimi sijaolewa. Mimi sijaolewa. I am not married. Mimi sijaolewa. And then all those other questions, you will not need to answer because they are not relevant once you say no to question number 21 and 22. Thank you so much for joining this class. See you in the next one. Kwaheri.